Abim ka na, pro, ah. Hardport. Pro sir. Abim, breakwater. Okay, thank you. Visual speed doon, ah. Monitor lang. Okay, pro, ah. Thank you. Oo. Ha? Oo. Hardport lock. Monitor yung anong rampa ka na. Okay. Gitna pa ng ano sir, 5 and 6. Okay. Speed, 4 knots, sir, 4 knots. 4 knots. Half thrust to port. Six. First of all, Kaya bollard 6. 3.8 speed, sir, after the port. Okay, thank Passing you. breakwater po kasi. Okay, passing breakwater po pa. Thank you. Good morning sa lahat ng follower viewer natin. Manyobrada naman tayo pero focus lang muna tayo para maka ano may ano kasi may cargos. Dandahan lang tayo ngayon. Okay, 3.5. Monitor mga barko, pro. Ah, Inline, Bullard 8. okay, Bullard 8. Dead slow astern. Full thrust to port. Sir, Bullard 9. Okay, Bullard 9. Yan, atras tayo. Kasi mabilis yung speed natin. Stop engine. Oh, hard. 1.9 speed, sir, 1.9. Okay. Ang ano sir, Bullard 8 and Bullard 9. Okay, hard port. 1 port. 1 port other, sir. 100, distansya pier. Okay, copy. 1.2 Pupa, Permitios, 30, distansya. Okay, 3-0. Hard port na. 1 port. Dead slow ahead. Let's go ahead. Paibot na tayo, ikot tayo 180 degrees. Monitor speed 1.1, sir. 1.1. 1.4 speed, sir. Okay, Inline sir, 1.4. Bullard 9, Midship distansya brother. 80. Okay, 80. 2 knots speed, sir. 2 knots, stop engine, hard starboard. 1 starboard. Distansya pier, inline Bullard 9. Okay, 30 island. 80. Okay. 2.7 speed, sir. 2.7. Okay. Stop it. Abim ka na sa Prometheus niyan. Distansya pier, decreasing. Inline Bullard 9. Hard starboard, sir. Okay. Hard starboard. Oh, 2.3 okay, speed, sir. okay. Full thrust support, ha. Full thrust support. 50, distansya Bullard. Okay, copy. 2 knots speed, sir. 2 knots. Oh, Gitna ng Bullard 10, 11. okay, thank you. Full thrust support, ha. 1.9 speed, sir. 1.9. Full thrust support. Full thrust support. Okay. Distansya pier. Ilan, pro, ha. 40. Okay, dead slow astern. Let's go, sir. Atras tayo. Okay, di, tulak lang po pa, di. Shout out kay Prometheus pala. Ito ya, Prometheus. Atras tayo ngayon. 1.7 speed, sir. Let's go, sir. Okay, 1.7. Oh. 35, distansya pier. Okay, 3.5. Tapat ng Stop Bullard engine. 10. Hard starboard. Oh, stop engine. Stop it. Hard port. 1 port. Abiso na hard port, ha. 0.6. Oo. Bisa ba hard port na? Zero. Let's go ahead. Let's go ahead. Ilan yung pro, ha? Ilan, pro, ha?
50, distansya pier sir, increasing. Alright, sir. Let's go Okay. ahead. Hardport. 0.9 speed. Shout out dito kay LCT. Midship brother. Medyo brother yan. Stop engine. Dapat yan. Hard starboard. Stop thrust. Top thrust. Dead slow ahead. Dead slow ahead. Yan, shout out dito sa LCT. Proa sir, gitna ng Bullard 78. Yes, right. Okay. Stop thrust ha. Half thrust to starboard. Top thrust sa starboard. Stop engine. Stop engine. Stop sir. Half thrust sa starboard. Okay. Abiso if nasa ano po. 1.1 speed sir. 1.1. Full ramp number 5. Inline sir, Bullard 7. Bullard 7. Yan, ganito kahirap pag may hindi naman mahirap, okay man lang, pero kailangan mabilis yung command mo. Yung maghulog tayo ng angkla pero dahan-dahan lang. Ano tayo, estimate lang to, wala tong ano. Pier. Okay. Full thrust to starboard. Full thrust to starboard. Oo. 1.2. Inline sir, Bullard 6. Inline, Bullard 6. Distansya 40. 4-0 distansya. Copy. Popa inline, Bullard 11. Bullard 11 po pa. Thank you. Okay. Full thrust to port ha. Yan, ito yung mga okay. Full thrust to starboard, sorry. 1.1. Fishing boat 1.2. 20. Okay, ito 0. Bullard 5 ka na? Sir, dapat na sir. Okay, let's go. Area ka din na. Area Kadina. Let's slow astern. Okay. Midship brother ha. Patayin natin yung salida na ito. Ayan o, patay salida. Tingnan natin yung quick water. Stop engine. Stop engine. Oo. Okay. Bullard kami sir, 510 pa rin o 11 ha? 510. 510 tayo. 10. Open brake lang yung kanina nyo pro ha. Hard starboard. Okay. Yan, dandahan tayo. Tayo pala yung sa pinakamaliit na barko sa domestic. Kaya mabilis lang yung biyahe natin ngayon. Ngayon, malapit na tayo makadikit. Wala pala tayo lubit. Oo. Yan. Lapit na yan. Shout out kay Prometheus pa ya. I-hard starboard natin yung rudder para hindi tayo didikit. Popa Pagitan 1011, Bullard. Okay. Okay, para tulak. Okay, distansya ka na lang dyan. Okay, para ka salamat. Okay, thank you very much. Yan, lapit na tayo. Makadikit. May bow thruster, mantulak tayo bow thruster pag ganyan. Yung right-handed fixed pitch propeller, maganda yan pag mag-attract ka sa port side. Oo. Sa port side. Spring po ba? Okay. Spring line forward, onshore. Okay, copy. Yan, malapit na tayo makadikit. Shout out sa mga follower viewer natin dito sa domestic. Dandahan lang tayo, focus lang tayo. Container kasi mabilis lang tayo magbiyahe, mabilis din dumikit. Kaya dandahan lang tayo. Maano kasi sa hangin to, mapabor sa hangin. Sa awa ng Panginoon, hindi malakas yung hangin. Jay, may lobid na kami, Jay. Maraming salamat sa iyong pag-assist, Jay. Good morning. Bye-bye. Sige ka, maraming salamat. Good morning. Half thrust to starboard. Slow thrust to starboard. Spring line to the Bullard po ba? Okay, copy. Spring line forward, connected. Okay.
I-caps lock nyo lang yung spring nyo, bro. Yan dyan, slack dyan. Pick up na ako dyan. Oo. Open brake lang kanina, hindi makapasok kayo. Tuloy-tuloy dari ah. Oo, tuloy-tuloy area. Hard starboard ah. Oo. Hard starboard natin para hindi tayo didikit. Oo, midship. Hard starboard rudder. Hard starboard brother. Yan, konti na lang. Dito lang tayo sa shoutout sa lahat ng follower viewer natin dito sa domestic. Ay, ito lang yung trabaho natin, balik-balik. Hard starboard brother, sir. Oh, thank you. Mahirap magsalita na makapokus kapag magsasalita ka tapos magmanyobrada. Maliban na lang kapag medyo may counting. line. Okay, counting ano ka na experience. Stern line. Sending us stern line po ba? Okay, thank you. Yan, malapit na tayo makadikit dito. Yan. Meron na tayong lubid. Stop thrust na. Stop thrust. Thrust and stop, sir. Oh. Up, pro. Ano muna? Hold on muna kanina, pro. Hold on ka din na sir. Oh. Dito na konti din. Pag masabit yung 4 nyo, bigay agad, bira agad. Sir, bira 4 sabit. Okay. Yun lang. Maraming salamat sa follower viewer natin. Ingat kayo palagi mga sir. God bless. Bye-bye.